All right, good evening, ladies and gentlemen. This is the iTiS Weekly Katchup. Catch-up simply means we discuss the top stories of the week, what has been making news locally here, regionally, East Africa, and then of course internationally. This week has been quite busy in terms of news. Now, of course, the president celebrated 50 years of marriage. That was last weekend with a very big, event in Western Uganda, where the First Lady made some remarks. In fact, those remarks are going to form the social topic for today. When she says, leave your men alone, give them peace, what did she actually mean? Or at least the men on this call, you're going to tell us, what do you need from your woman in terms of giving you peace and leaving you alone, okay? Yeah, so that would be the social topic. But of course, there's been other things happening. NUP has been going around the country launching regional offices. Started off in Jinja, I think last month. Went a bit quiet, and then the last 2 days they've been in Barara first, and then Kasese. Today I don't know where they were, but I believe they were somewhere in that region or in that area. Somehow the police has not disturbed them. They continue to hold their rallies without a problem. Is something changing about our police, or there's nothing at stake? If it was an election cycle, it would be different, I'm sure. So anyway, we'll discuss that. And then the president, again, somehow all our topics have the president. Now, President Museveni last week, while launching a couple of factories in the Mbale Industrial Park, said we should not wear second-hand clothes. These are clothes of dead people in the West. When they die, they send them to Africa. And indeed, 80% of used items, clothes, end up in Africa. Was the president right in saying we don't need old clothes? What are the alternatives? Can the factories of Uganda give us the clothes that we need to the standard and to the quality and the price, of course? Okay. The Chinese clothes we normally buy, you know what it is about them. So we'll discuss that. And then again, about 2 days ago, the president pardoned 200 prisoners under his prerogative of mercy, as they call it. This is standard practice, even by law. Typically, the prison service submits names of prisoners who should be pardoned based on very many conditions. Those who have served at least half their sentence, those who have advanced age, those who have behaved well, and so on and so forth. There are many reasons. So among those pardoned is Ramafa. Those of you remember Ramafa and the pensions scandal that happened here a few years ago. He was one of those who were convicted. Okay, they apparently stole pensioners' money. It's not even apparent. At least he was convicted, so we can use that as evidence, quote unquote, to prove he stole people's money. So what does that mean? The president pardoning Ramafa, who I think has spent less than 10 years. But of course, they said he's his advanced age and then he's sick. But we all know he's not the first one to be sick. Yeah, and then of course, yesterday, General Kale Kaihura was acquitted by the court-martial. And the military court-martial dropped all charges against him. And in one of the clips that was shared on the internet, at least, he said, you cannot appreciate freedom unless you first lose it. Now, that coming from a man who, at the peak of his powers, ensured that people did not have their freedoms, is quite telling. What does he know right now, and what does he know? And then finally, we'll cross over to West Africa, where there was a coup, yet another coup in Gabon. There was a presidential election last weekend. In usual African fashion, opposition was beaten, internet was turned off, media was harassed, and so on and so forth. The incumbent, the son of the late President Bongo, won by 63.5%. And then a day later, the military said, no. We don't accept that election. We have now taken over, right? And this military is not just any military. It was the equivalent of SFC here in Uganda. Basically, the presidential army, the guard. And it was even headed by a relative of the president. So
it is quite telling that, you know, sometimes you say, let's keep the army within ourselves, but then here's a relative of the president saying, no, we need, you know, we need a change. Anyway, those are the stories we're going to tackle. Welcome aboard. This show is recorded just to emphasize, and lately I've started uploading this to YouTube. Those of you who follow the iTiS World of Worship YouTube channel, I've started uploading these recordings there. So if you feel there's something you shouldn't say on air, quote unquote, please don't say it. Or at least you can tell me to stop recording and you say it, and then you can always proceed. So that's our lineup for today. Welcome aboard. Let's start with NUP. They've been launching regional offices. Of course, Bobi Wine was accused of being quiet. As an opposition leader, he was not visible in any way. And by visibility, I mean our typical opposition in Uganda, you're supposed to be on the streets. You're supposed to be having running battles with government. You're supposed to be on radios and TVs talking all sorts of things. So Bobi Wine has been a bit quiet. He's only been going to the Western capitals to launch his movies and, you know, give a few speeches here and there. But locally has been really quiet. So what's the game? That's the game plan. Bob, can I start with you? Can you hear me first of all? Or are you in the middle of something? Yeah, give me a second. Maybe someone can go. You're a bit low. You may need to fix your microphone. So as you fix your microphone, This one can go on and start. I'm finishing up something small, then can join later. Okay, fine. Stephen Katonda, what is NUP plotting? Are we now going to see a real opposition? Because we have 2 years to the election. Are we now seeing the resurgence of this wave, the umbrella wave, after having been quiet for the last 2 years? By quiet, I mean visibility on the streets, as we know what our opposition does. I want to think that NUP is on the right track. That's what I want to think. Although many people here will tell you NUP will not go anywhere, I want to believe that NUP is on the right track, because when Kyagulanyi was in Mbarara, I could not believe that the whole town was paralyzed. And to show you that this government knows that they have no legitimacy from people, again, UCC had to switch off the radio. Now, there are many people on this platform and this country who take Kyagulanyi for granted. But Mbarara, we're talking about the heart of the West, few kilometers away from Chiruhura and Ntungamo. The people came to show support. And the UCC were ordered to switch off the radio because the guy was going to speak and reach more people. If Kyagulanyi is weak, has nothing can do, why does he intimidate this government? But second to that, I know we shall talk about Gabon, but so many... I'm bring it in, we don't have a lot of time to go topic by topic. Let's mix them. Yes, yeah, Gabon has already sent good message here, because we saw the president rushing to meet the army yesterday. That was already panic enough. He had to meet the army and of course promise them heaven on earth. But all that will end. For me, I still strongly believe that NUP is in the right track. They have chosen the right path to try as much as possible to avoid bloodshed.
because the regime that is leading us is a regime of rebels. Rebels are bloodthirsty. They don't care if they can squeeze you like a bag. And I want to applaud Kyagulanyi for learning that. When they declared President Museveni the winner, many people wanted Kyagulanyi to say, we are now going to the street. And many people called him a weakling, a coward. But what he did is honorable, because if he had called people to the street, they would have gone. And you don't know how many millions would have died, whether we would have overturned the election or not, but at the expense of life, it was not worth it. So he's quiet, he's doing things quietly. That is the way to go, because time, like Muntu said, remains the best judge. So for me, NUP, I'm not a NUP supporter, by the way. For me, I'm a Norbert Mao supporter, but bravo to NUP. Thank you. Thank you, Stephen Mkatonda. Tom, Stephen Mkatonda thinks you're doing very well. Hello, Tom. Oh, okay, Bob, can you talk now? I see you switched on your mic. I can talk. Yeah, please. Mumpulira, eh? Tukuwulira ssebo. Okay, yeah. So yeah, I think I'll agree. The submission here, you know. Only that I'm also, I think I've also posted in on one of the chats on one of our platforms. Kyagulanyi moving towards two things that I want to see. Yagita means over NUP tour, something like that. Never naming a district, never get of tour. I would love to actually know, to actually get the real gist of these tours. Is it about, showing, the numbers are following us, or are they actually opening grassroots offices? Okay. Of course, the club about media, it's all about Kyagulanyi, going and then again for radio, somewhere, and many people come in now. But I would like to think that, hope that there's something that goes on behind the scenes of what we see, that he actually goes aside and actually sits down with a particular committee in charge of, when they open an office in such upcountry, places, that there's actually going to be a committee to oversee that. Otherwise, if it's the show we are just seeing of numbers, of shouting, it is really nothing. It means nothing. We have seen numbers before with VSJ, we have seen numbers before with him, but it's nothing until the actual meaning of opening up grassroots offices happen. So I'm hoping that even as he tours in these districts that he says, touring for video and show, but he actually is leaving offices there with people to run them and continue to sell the message to the people, which they already know. So that is one thing I have a question on. I've also said that I'll make a comment of why has Museveni allowed it now. I think previously, I think it was Isaiah who was saying that Tatawa Kiliza tours, but I also want to make a comment that Duli Tatawe in a lot of issues to tokens that now the tours many COVID no gathering. You pull that card. There's always a card to pull to you. Many even to be in the law, within the law. I know I local about Tamenya take so abatera waka why you don't naga makatono to stopping or what no nachino. Abatagala gundies actually gain the mass because he knows the more Kyagulanyi and his group reach out to the masses, the more, of course, the enlightenment and people to know he has support and all that. So Tabyagala Sigamanti Bimusanyusa or Kulaba, but I know pulling out Kadi, I know causes a legality of him stopping this upcountry movement.
simanji agenda pulling at this time, but trust me, something is being cooked. Kangawala Valida Mateka Chagulan, in fact, in the Kasese one, era nayo teyayogedde ku radio, if I recall. Bamuganye, police yamuganye, okugenda ku radio. Ne receipt yazira aziraze ku Facebook, yadorida amaze okusasula, naye police nemugano ogenda ku radio. Why? Kubanga yadda agenda kuta simanyi mu kibuga, oba to access that radio, voice byekwasiza simanya disrupting and all that nonsense. But the fact is, there is still that fear and he should not get into the masses. Government UCCC Ajeko radio actually. These radios, you need to know that these radios are privately owned. Nebono government these privately owned radios, Vananian radio stations now by in a sentiment where they have support maybe for the NRM or for whatever. Katainzo Kubanga, maybe management, yali mutade ku program and all that, ne both wawuli anti kinauli kasianti onayogera ku radio. Because owuli anti radio west Zoli anjuba radio, they are individual radios. Atabantu babiteka mu sentiment. Katojja kujja ku TV ya muntu a supporting a government atokolokote government tajja kikkiriza. So they will find a way of stopping you either or our directive to switch it off. So we need to also have that at the back of our mind. But the fact still remains that he was stopped from speaking to the radios much as he made the rally. So these are things we need to think through. But as I said, for me, as I conclude, all these things don't mean anything until the army will side with the people. So because Gundi Zonakuze Tulabye, at the end of the day, the army somehow, somewhere sided with the people. Don't do tear gas, let them continue demonstrating. But as long as the army will come out and shoot, even if however numbers will be, those rights will not be sustainable. So that is my submission. You know, muntu mu army oba general oba captain and now convincing the army to say, you know what, enough is enough. Let us side with the people and we see change. For the change to happen. Otherwise, the numbers of Chagulanyi will mean nothing at the end of the day. Yeah. Thank you. Isaiah. Lwaki mutya nnyo omusajja okwogera ne mujjako leero? Namutya omusajja oyo tetutya musajja oyo naye tuntegeeza nze ne kitange sitegeeza nze ne NRM kuba nze siri wa NRM nze ndi wa Museveni. Ndi wa Museveni ng'omu. Tetutya musajja oyo Kyagulanyi naye tutya ekintu kye bayita abantu. Kubanga ekintu kye bayita abantu olwaleero njagala gabana nammwe the concept of the people in political science. Njagala mutegeere nti ekintu kye bayita abantu ekintu ekyo tekiriiyo. Kakati ekyo kye njagala nze okugabana nammwe. Muhoozi yagenda juzi mu Eastern ne speaker mwamulaba? Bukedia n'awalala. Wali abantu oba tewaali? Waliyo ssebo. Abantu abo baali bangi oba baali batono? Baali bangi ssebo. Baali bangi. So Kyagulanyi yagenze ku luguudo naye era naye yabadde n'abantu bangi. Kati mu politics njagala mutegeere nti ekintu kye bayita abantu tekiriiyo. Tekiriiyo. Kakati bw'obeera ng'oli mukulembeze ng'okulembera abantu, obuvunaanyizibwa bwo obusooka kwe kuyamba abantu okubataasa ku bbo. Oba Oluganda lwenkozesa mu lutegeere. You must save people from people. Kati olwokubanga abantu bali galiko, bw'obeera n'omuvubuka nga Kyagulanyi asobola okubeera excited n'akola statements ezimu ng'azikolera ku leediyo ne zikozesa kiri kye nabagambye ekitaliiyo. Kubanga kyentegeeza nti abantu tebaliiyo kye kino nti
gwe muyinza okugamba kuba mpulidde omuteesa avudde waggulu bagamba nti numbers of Bobi do not matter. No, those numbers matter. Bwe baba bazikozesezza bulungi, those numbers matter. Yes. Omukulu alina kyagamba. Kuba Kakati simanyi ndaba ku Petro naye kalina kakati bw'obeera ng'oli mukulembeze oteekwa okuba ng'omanejinga abantu kubanga politics kyekigendererwa ki to manage people. Lwaki? Kubanga abantu tebaliiyo. Olwaleero abantu abagoberera Museveni enkya Ssebaggala bw'agenda ku luguudo nga bamugoberera, enkya Besigye bw'agenda ku luguudo nga bamugoberera. Kakati bw'okola decision ng'obeesinze ku bantu ofuna obuzibu oteekwa buteesa okuba manejinga kubanga ekyo kye bayita abantu tekiriiyo. These are gullible followers abagobera obugoberezi omugaa nti mweyambule. Munnabyabufuzi asobola okujja n'agamba nti mweyambule ne beeyambule. Okuggyako gavumenti eno twagalayo omuntu omu eyeekumako omuliro ne beekumako omuliro. Kati bannabyabufuzi bateekwa okulekeraawo nti buli poliisi okulekeraawo okulowooza nti buli poliisi kwejja okukola omulimu gwayo ezze kukolera gavumenti eri mu buyinza. Lwa nsonga enkya bo bennyini bajja kuba mu buyinza nabo basindike poliisi ku nguudo era okukwata abantu. Ekyo kijja kubaawo oba oyagala oba toyagala kubanga ekintu kye bayita abantu tekiriiyo. These are gullible followers. Bamuganye okwogera ku leediyo, bamuganye okwogera ku leediyo. Leediyo ebadde erina maanyi ki gegenda okumwongerako okusinga enkuyanja y'abantu eyabadde emugoberera. Bamulese enkuyanja y'abantu n'emugoberera yonna. Naye omukulu yebwazze olw'okubanga ye kigendera kiti is to inside. Ye tajjeeyo nti bannange twebaza gavumenti eno leero tebantaataaganyiza nkubye enkuŋŋaana zange zonna. Weewaawo bwe badde baŋŋamba okuteeka bwe nali nagamba okuteeka si we bampadde bankyusiza ne bantwala awalala naye gye nagenze ne ndukuba nalukubye ne luggwa bulungi nnyo. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu bwe nagamba si we bampadde n'ekirala leediyo baagiggyeko. Leediyo ebadde egenda kukyusa ki ku birowoozo byo. Kwegamba bw'obeera ku leediyo obwongo bwo bukola mu ngeri ndala era bw'obeera ku laali obwongo bwo bukola mu ngeri ndala. Obwongo obulungi bubeera ku leediyo, ku laali tebubeera bubwo. leediyo etuuka walala wootali wotasobola kutuuka. Otyo kale kati eweba nga y'ensonga nti leediyo etuuka gye zitasobola kutuuka. Kakati eyo ensonga etegeerekeka. Kati ensonga etegeereka. Kakati tuteekwa buteesi ffe ng'ekibiina okutegeera bwe tuvuganya naye nti agenda kutuma leediyo si bwe kiri. Ate tulina ennaku ntono nnyo katunoonye engeri gye tusobola okutuuka leediyo gye zituuka mu ngeri eyo. Kati bw'ozze ku social media obadde ozze kugamba baani? Obadde tozze kugamba leediyo era gye zituuka? Naye kakati bino bannabyabufuzi babikozesa okukola bwe batyo. Ekyo tekitegeeza nti Mwami Museveni muwolereza nti talina ye bukodyo bwakola kulemesa bamuvuganya. Okuvuganya kwonna bwe kuli mwekamba buuzi bwe ku mulimu gy'okola tolina bukodyo bw'okola kulemesa bakuvuganya. Okweka password ya report. Weebale nnyo. Ffenna twogeze mazima gwe tolina bukodyo bw'okozesa buyina. It is a competitive world. Naye bannabyabufuzi bakulowoozesa nti ye Museveni alina kuwagira Kyagulanyi amugye mu ntebe. Ekintu kibannange tekiri ffe. Naye bwe tubyogerako gaba bayinza abawagizi ba Museveni tebasobola kubaako kintu kye balaba. Nedda ebifu tubiraba naye nammwe tubasaba nammwe mulabenga ebifu. Kati njagala kuwulira abawagizi ba opposition nga bagamba nti banna gavumenti ya Museveni yabadde ki? Kyagulanyi bamulese n'ataaya n'akuba mbalala okumwogoloza. Kitaffe mu Katonda wazaana agambye olaba omusajja yagenze embalala n'akikuba embalala heart of the west. Kubanga kitaffe mu Katonda agala tulowoozesa nti western region yonna ewagira President Museveni ekitali kituufu. Basibo ne banyebo njagala okubategeeza nti Abanyankole tebawagira Bahima.
Abanyankole ekyo kankyogera abantu bakiwulira. Abanyankole tebawagira Bahima. The Banyankole have a bone to pick with the Bahima. N'olwekyo temulowooza muno Museveni ali popular nnyo mu West. Muve mu biboozi ebyo. Wabula Abanyankole balina knowledge emu yokka yokka, tebawagira bya kisiru. Tebawagira bya kisiru era tebakulya pepa nti Omunyankole ajja genda mu ballot paper atiikinga ekyagula. Nyine dda mulaba musiru tasobola. Tokubye nnyawo. Ate nkubye babuulira mazima. Babuulira mazima. Bali beewaffe bonna mbamanyi babuulira mazima. Abanyankole bategeevu. They are not going to be excited like other regions. Region mu Uganda zitegeera kanzi babuulire. Aba Western bategeera, aba Northern bategeera, aba Konjo bategeera. N'Abanyoro bategeera. Ate ba majority. Zikatikati ba majority bo kibaluseewa. Wola bambulera wootiiki. Okakana prejudice. Hello? Yoche baita prejudice. Oyo propaganda. Oyo propaganda nawe. Moderator. 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 Nayo okugamba nti aba Western bategeera n'aba Northern kitegeeza aba Central n'aba East tebategeera eyo prejudice. Twogera mu kalulu. Ndozo owulira Abahima abatutte Luweero bwe boogera. Twogera mu kalulu. Twogera mu kalulu ne mu politics. Nedda si mu kalulu boss. Si mu kalulu bategeera kalulu. Oyogerera nze ngambye mu kalulu ne mu kalulu bannange. Moderator. Take back the statement. Moderator. People will kill you. People will Moderator. Moderator, acha osirika. Linda Peter nga tonnaba. Banna. Peter nga tonnaba. Peter. Moderator. Abakayana mbu mutegeera. Mwaleeta obote ne muyita bwete. N'abakola. Fete tukaina kutegeera. Tuli mulagiki wa mukulu. Abyamagiki bireke. Kubanga oli omusajja agambye nti okutegeera mu kalulu. Kati kanaye okutegeera mu bya politics. Temutegeera. Katusooke tuddeyo wali. Ogambye nti Abanyankole tebawagira Museveni, tebawagira Bahima. Naye ate bategeera ne balonda naye bategeera kwegamba Abanyankole tebawagira Bahima. Lindako Muteesa. Muteesa tulambululire. Abanyankole tebawagira Bahima. Lambulula mukaawo taata. Kale kakatire kankizimbire ddala. Kankivere kuba yayagala nkijjere ku Bahima kankijjeyo mu kitegere bulungi. Nyankole tebawagira Bahima. Tebabawagira era tekugamba under normal circumstances Omunyankole teyandonze Muhima kubanga reasoning y'Omuhima ku Munyankole agiraba ng'eri wansi. Nakyo kankyogere Abahima bali days. Musumba, hello? Don't Peter, nakyo nkyogedde nkidde mu luguudo. Kyovola batebabalo. They are days people. Kakati mu politically antowuliriza Peter. Politically, the Western region, the Northern region, the Bakonzo, they are stable and sober people. Regions endala zokka z'olaba ng'omuntu yenna agenda n'ajjayo kaali n'ajja ne yeesimbawo nazo ne zimukkiriza n'okumulonda ne zimulonda naddala eno eyammwe ennene. Kakati ate bwe twogera ku lwokubanga mwe bannannyini kwogera temutuganya na kumalayo. Ekyo ekintu mukikola bulungi mwebale nnyo bassebo. Naye tubagamba politically nammwe mutegere ku region endala nga bwe zibeera. Nkubuulira mazima.
abawesitala tebasobola kwekuŋŋaanya mbu balese candidate Kyagulanyi tebasobola bo okulonda Kyagulanyi bw'obawa alternative 2 n'obawa Kyagulanyi anti bwe oyagala logic bw'obawa alternative 2 n'obawa Kyagulanyi n'obawa ne Museveni bagenda n'omuyima gwe batayagala kubanga bwe bageraageranya bati ku mizaani ategeera okusimbula naye kati ebyo byonna temwagala kubyogera lwaki tebalonda Mao Mao lwe yeesimbangawo nga ne Besigye yeesimbyewo nga ne lwaki kugamba anyway sibitegeera kubanga bamanyi politics anti bamanyi where the power is. Very good question. Very good Yes. question. And I am answering that question. Isaiah, you need to understand wabo bayogedde anasinga Museveni amagezi. Ekyo kyembadde njagala okubalaga ekyokubiri ani ayina power omunyagula tagenda ku ballot paper kwonoona kalulu nga results ziri obvious kiri wano wokawoka mu region eno eyaffe ennene ffenna we tuwangalidde abamu ku ffe we tuzaalidwa n'okuzaalibwa omuntu wagenda ye n'ayonoona bwonoonyi kalulu n'abula engeri endala y'okukola statement n'agikola mu kwonoona kalulu naye bwe tubibagambako mumuleetamu emotionalism munyiiga bunyiizi katugenda kubasomesa tutya bannange nze nyina ebintu bye sitategeera mu engineering kubanga muno mu engineering sitegeera siyomba nyina ebintu bingi nnyo bye simanyi mu account sitegeera naye bannaffe nammwe mukkirize nti politikale temutegeera neyanza mudoleeta kiki mututiisatiisa awo ngende wa Peter wedde oyagala kwogera so Peter yagenze Hello? wanji Kakati sebo ndi muyizi wa mboozi. ye ogikolamu ne PhD Ekyo si bwe ŋŋambye ndi muyizi wa mboozi. yala wali kukusimula bulungi Ŋŋambye ndi muyizi wa mboozi. Sebo bajjajjange baava Luweero era beeruweero. Museveni omutegeevu be yatta. N'abahima abategeevu gy'ataali kugenda kubatta. Teyagenda mu bahima kubatta. Abategeevu n'abasiru baafa. Era omusaayi gw'abasiru gwayiika. Naye tuli emotional. Kakati bw'ojja n'okola blanket statements no committing a fallacy generalization n'otugamba nti Abayisirayiri bagezi Abayonaani basiru. Okitegedde? Kakati mu fellowship eno nga omusomesa wange yennyini yanjigiriza okwewala falasi ezimu. Ate nga zaatuddemu. Awo wennyini tusooka ne tubuuzaawo awo. Nti oyo bw'ataba propaganda ndowooza abeera emotions, ndowooza zibeera emotionalism oba? No, Isaiah should withdraw the statement. No, it's not about withdraw the statement. No. It's not about withdrawal. It's not about withdrawal. Tosobola gamba nti regioni ey'abagezi, regioni ey'abasiru, nga gwe musomesa waffe wa identity. N'ogamba regioni. Kubanga Abayudaaya bwe baba bannaddiini, Yesu si munnaddiini. Kubanga Judaist, tabeera Judaist. Kubanga awo wenfunyeemu obuzibu awo. That is number one. Number two, Abanyankole
tebaagala Bahima ekyo ndooza ku Mandela banaakinnyonnyola naye ekirala toyinza kutugamba nti okuggyako radio kiri insignificant. Radio medium ya mass media kwegamba ate omutegeevu okuggyako radio ne kibeera insignificant. Kasoko olabe ugambe ababadde bamufolowinga Kyagulanyi bali 3 naye radio etuka ku bantu 10,300 kati gujjeko radio ekibanje abadde bamugoberera. Omutegeevu yaggyeko radio. Maybe Peter, I think you didn't understand Isaiah properly. No. Abategeevu bagoberedde omusiru mu kibuga bandowooza babadde bamumookinga alaba ekisiru kino. Nze nkyali ku kyamboozi, nze nkyatunuulira emboozi kubanga buli mboozi eyogerwa wano n'awalala ezaala ebirowoozo n'endowooza. Kakati omugezi yaggyeko radio eri insignificant. Okiraba ekyo okitegedde kubanga radio tegasa nnyo, tolina birowoozo byowa. Naye nga bwendi omuyizi w'emboozi bannaye, nga bwendi omuyizi w'emboozi ndi muyizi era wano bwaba waliwo okuwabula mpuliriza bannange. Ebirowoozo ne bweba bya kisiru tumaze okugambibwa nti ekintu kye bayita abantu tekiriiyo. Ekintu kye bayita abantu tekiriiyo ate radio ebatuukako n'ogijjako. Abagezi bagijjako. Ekintu kye bayita abantu tekiriiyo naye waliwo abayima abalonda ensonga abatalonda basiru naye ekintu kye bayita abantu tekiriiyo. Kwegamba ndowooza kankubawo nnyinnyonnyolwe nyinza okuba nga sibitegedde. Host, back to you. Jet yavuddeko bannaayi. Yavuddeko mbadde naye sinnakiraba naye Jet yavuddeko ndowooza ajja kudda atusange. Peterson yagala okwogera oba nze nsooke nnyanukule? Your point, what you said, we even discussed this on remember when we were discussing Kabaka's coronation of 30 years, and then we even talked about historically how the Baganda have been deceived and they have been handing over power from for the last 100 years. They've just been giving power to the British, give power to the Langis, give power to the Bahima finally. Of how one Bahima man went to Ruwero, convinced them that you see this Langi man is bad. Let's fight together and we defeat him. And then so there have been people that have been deceived because their location is so central in the politics of this country. Now, that's, I think, the point Isaiah was trying to make, that we have been conned. The Baganda have been conned for so long and they keep giving in. You're conned by the British, you give in. You're conned by the Northerners, you give in. You're conned by the Bahima, you give in. The only problem is that the word that Isaiah used is... can I say that it's a bit abusive, considering the group that we're in? Because honestly, me, that's why I was saying that you first withdraw the word, because we have the majority that share that identity here, and then we discuss it or not on principle. But maybe the word is just irritating somehow. But you see, I thought I used the word in context of politics, and we are talking about politics. Nze saze direct bukolokolo okugamba regions endala muno tezitegeera.
si wennaze nagambye nti politically era neziramu ne mbagamba nti nze nyina ebintu mu engineering bye simanyi era sitegeera mu engineering. I don't think that is an insult okubanga sitegeera mu accounts sirowooza nti neyogundi eyo n'olwekyo nze nga bwendi sirabawo nsonga lwaki I withdraw the issue of abantu okubanga politically tebategeera ate nga n'obujulizi bwebuli obwekunala. B okurationinga si kyekimu n'okugeneralizinga kubanga generalization yandibadde etegeera nti out of context region eno tetegeera nga tewaliwo particular aspect mwetategeera. Tetumanyi byonna. For instance waliwo regions endala nga mu mpisa tezitegeera era nsobola n'okutandika ne western region sirowooza nti no mu mpisa zitegeera nnyo naye omuntu asobola nti empisa ziri relative. That's okay naye nze ndaba civility eri eno mu central region nga mu regions endala teriiyo nnyo y'amaanyi ate si lwakuba nti ebintu ebisinga biriwo nedda abantu abo batyo bwe bali naye bali bwebagamba muno sivalete temuli sivu ho nalwo lusobola okubeera olutalo naye nga bwetuddamu okulaba handles eza civilization n'ebiki byonna byonna ne structures ogenda okulaba era nga tebali sekoreal. Okay, so I did not generalize first of all. Then secondly, narration is by ratio. Genda mu parliament olabe ba western region ne regions endala ba MP baleese. Then ogende mu parliament olabe ne region yo ba MP beleese obuze ekibuzo naye bano twabalonda tutya. Okubeera nga batukiikirira twabalonda tutya. Wonna toyinza kulwana na bujulizi tosobola naye osobola okusalawo olwane nabo wadde weebuli era awo tewali asobola kugaana. Mwambuza ebibuzo bingi leka nsooke byonna ngende nga mbiyitaayitamu okujja kwagala kwongeramu. Nze sandyagadde kwongera kuwuliriza nga you elevate the West and trample us. I have no becoming emotional. The question is why abakusana abagezi nnyo lwaki tebazimbye mu West tebazimbye mu Buganda oba bagezi nnyo. At this point we are talking about politics. At what time did they come to the helm of politics in Uganda? Why did it take them so long to take over this country? Nga bagezi nnyo lwaki tebabbye ebyobugagga ebiri eno ne batwala ewaabwe instead bazimba mu Buganda. Nenda twogera politically togenda mu byakuzimba ne nanti nange ndi kwogera politically kubanga nze bonangero ogamba nti kubanga mu parliament mulimu abawestern bangi abagezi so they are politically wise. You are insulting us. Omanyi a sub-county in the West is a constituency. Yakikola intentionally. A sub-county. Which is very small district. Okay. Let us agree that the West are mischievous. They are mischievous. You are defending the fact nti bali bagezi bano si bagezi. Ekyo sinabakyogerako nagambye politically nze nganye and you rephrase it another time ngeri better, but in this context musumba togenda kunimba obadde biased and propaganda you are undoing the message of identity gye wali tuwadde last week. ku kitaawe abeera bias. Nicolas tokimanyi ngoyogeranga ali mu omusumba Isaayo okubeera biased kiri okay naye ekigambo kyakozesezza ekyo nti bali bo bagezi
omuntu yenna akuwulira ng'ogamba no nagambye tuno balibo bagezi n'okikomya oba oyogera kigambo kirala n'omuntu awulira ng'agamba Isaiah njagala tutwala example ya parliament. Isaiah nyamba okutegeera nakwo kuli relative. Example mbadde nze mbadde mbuuza Isaiah oyo nti bw'okwata parliament eyo nga bw'eri kati buli mwaka bagenda ne bakola evaluation best performing MPs abantu baleese biteeso bano baleese biki mu listi eyo ddala abagidominating nga bava mu West era n'abaganda tebabeerako. When we evaluate that list manya ki agabeera ku listi ezo abantu abasinza okucontributinga mu parliament ebiteeso ebitegeerekeka babeera bawuva mu West. Let's go to another topic. This one will not finish it. Because here we're not discussing objectively. Everyone is going to discuss while pulling his way. So yes, kubanga point ezemu to push back to where we belong in identity. Exactly. Point to segregate nze negamba mo east moli politically dull. Okay? Aba west bali politically intelligent. Muli politically dull kubanga omugezi yabafuze emyaka 5. Mwe mufunanga mukisa. Naye nga State House eri ntebe mu central abe bagezi. Let's go to another topic. Yeah. It is not a matter of going to another topic. It's a matter of another topic. No one is going to that is a very unfortunate statement to be said in this forum. No one is going to win this debate. Isaiah yali facts agamba. Musoke muwulirize obuzibu omuyina mubuuza ebibuuzo babeera bakyabiddamu ate ne mubuuza ebirala oba ne mu-interjecting tetuwuliziganya. So what are we doing here, guys? Can we listen to each other? Can we agree to listen to each other? We don't have to agree by the reason we come here is not to agree on everything, which manyi mwenna. We don't come here to agree on everything. No theology one Monday, we don't agree on everything. Temukimanyi mwenna. So we are not here to agree, but can we listen to each other? That is the point I'm making. Can we listen to each other? I cannot have buli omu ng'ayogera buli omu atayako microphone kati tukola ki kati? Tukola ki? Can we listen to each other? That is my plea as the moderator. Can I have one person at a time speaking? Whatever topic we are discussing, can I have only one person at a time? Okay? So I think Peter Nechita from Gatunda, you had made your point. Isaiah Abazayo, identity politics, which I think is a fair point to make. Abada Badamu, I think I'm interjecting. So I don't understand why. Okay, so Isaiah, I'm going to give you 1 minute to just conclude this issue. Respond to Chitafe Mukatonda, Bob, Peter Nabalala regarding Chogambie, together politically. Then to get up to that. So many of you kubategeeza nti nzikiriza nnyo mu identity era sisobola kuba ng'ate kyensomesa kyekisooka. Ekyokubiri njagala okubategeeza nti ebigambo bibiri byawukana. Okugamba mbu Abanyankole bategeera, Abaganda tebategeera, n'okugamba mbu Abanyankole bategeera politically, Abaganda tebategeera politically. Phrases ebbiri zombi za njawulo. Nayogedde eri ey'okuba nga tebategeera politically era nembawa ebyokulabirako ebyerambise mu history waffe ng'eggwanga erya Uganda ne mu present yaffe ng'eggwanga erya Uganda. Ekyo kye nayogedde moderator. Naye oli bw'aba alaba nga nnumbye ggwanga then in fact aba assuminze position yange kwa identity. Kwa first of all siri Munyankole. Sikiriza na kukiriza nti no ndina Munyarwanda, sikiriza mawanga. Noje siyinza kubanga nvudde eri n'ennumba eggwanga nedda. Naye ebyokulabirako mbirambise byonna weebiri. Bob yabuuza ekibuuzo eky'ensonga moderator. Njagala kyeyandulieko eddakiika ntono. Kubanga agaye nti bwe tugenda mu Hansard abantu abasinze okuteesa. Of course bw'ogenda mu Hansard olwaleero ababaka 1, 2, 3 mu Buganda baleese ebiteeso bingi eby'amaanyi. Naye ababaka abalala abali ku Hansard era tebava mu Buganda
naye ati kutugenda mu byafo ebya Hansard eziri mu Parliament ne Parliament okuva ku y'omwenda okwambuka bwoti, ojja kulaba nti era ennonda yali yanjawulo wano. Eyo ennonda kati yakyuka mu region eyo, abantu abo tebakyajja, era ogenda kulaba nga tebakyaleeta abantu ngaabo, wabula ate baleeta bano abayimbi. So ebyaffe bannaye birambike, era nakigambye wano nti omuntu okubanga ebintu ebimu totegeera mu byo, it is not an insult. It is not, because it is a fact. Nabaga, it is a fact mu account sitegeera. That's a fact. Isaiah, so ekinadengeza ate kye batuganye kyotandise bwo bannaye wanika emikono, waliwo akantako okuwanika emikono awo. Bannaye munota neyanziza. On this one, we are going to agree to disagree. Seconds are set to Bob. Kale, ndi ku submission ya Isaiah gyakoze agenze n'akola nga kiringa ekimplying nti ebbanga ke eri emabega bali oyita Buganda yali ereeta abantu abalizoninga politically nga balungi naye kati tebakyajja. So the issue of political dwarfism mu Buganda is it something that is now he saying has come now? Kugamba ngezeza njagala kwasaganya group statement yakoze nti abawestana bo bakulu politically. Naye kati nga akoze statement yagamba nti Abaganda bali bakulu politically a few years back kati bakyali bakulu politically in terms of his reason. Kinyanja kufuna clarification kikyabadde ategeeza. Mbadde sebo okugamba gundi parliament ya Hansard zembadde nkulaga eziraga ebintu alternating ezo ebintu ebize bikyuka mu parliament ku region eno. Parliamentary Hansard nga bwe zikyuka. Naye nga historically wonna ng'era Peterson bwe yakuwadde ebyafaayo era weebiri nawe osobola okubirabirawo. Abaganda badde nga bamisfiringa politically, babadde nga bamisfiringa buli kaseera. Kye tubale tugamba moderator tweyanzise. Thank you. Tukikomya awo bannaye. We're just on the first topic naye obudde bugenze. So eziddako ngenda zijabula mangu. Peterson, Mzee wants to ban, actually not wants to ban, he has banned second-hand clothes in this country. How practical is that? Without investigating the reasons why we wear second-hand clothing, yet we have cheap alternatives from China, among other reasons. Feds, quickly. No, I think that was just a political statement. He said it when he was opening factories. Was it in Mbare or Mbare, yes. Yeah, that's that's one of the things that that the president wants to do, that import substitution, export promotion, and okay, majorly import substitution. But you see, you cannot just wake up one day and ban second-hand clothes when you don't have an alternative plan. If he feels to ban second-hand clothes and he first puts up a plan, an alternative plan, there you'd say that yes, he's making sense. But whatever he was saying, I don't think it's going to be practical because of one or two things. Last year, NUP, I think they closed. NUP had been bought by Big Fair, and then it was finally closed. So the factory that we had here that could actually make cheap clothes was closed. Now that means now we're going to resort to buying brand new clothes, which are a bit expensive because they shirt an average. It was bought by. It was bought. No, it was bought by Big Fair under privatization in the 90s. Then recently, I think Big Fair closed it. Recently Big Fair closed it. So the question is, if someone was able to buy a shirt from Owino at 2K, is he going to be able to afford a shirt which is maybe 15,000 in this economy? So I think it was just a political statement. The president he always likes saying such things. Just a political statement because he was at a function trying to
make the investors happy, and I don't think that that is going to be practical in any way. However, it will be actually even be good for I'm told that these clothes that we get here are just being disposed of. So these people are trying to protect the environment, and they want to dispose of in Africa. But if we have a long-term plan, it can be good. Kenya tried it, they failed, and Kenya is even a bigger economy. So I'm wondering how a small country like Uganda it will be possible. Thank you. Anyway, you could say he was just making a political statement or what, but you see, there are things Mzee has said in this country, or even casually, that have become either law or, regulations. I can give you 2 examples. One, when I think, was it Kawesi? No, I think it was Abiriga first who was shot. And then at the funeral, he said, we are going to get cameras. And then when Kawesi was shot, he repeated the camera thing. And within a few months, that became, we see cameras on the roads. And then I think another person was shot. I don't know whether Katumba Wamala or somebody. And he said, yeah, these pigs, we need digital number plates. Now that sounded like a casual statement, and somebody who knows IT knows that is a bit of a joke, but look at where we are. So me, I'm not taking it as casual as you want to say, Benson, but I guess we can wait and see. Tom, can we really live without second-hand clothing in this country? Okay, Tom is asleep. Tim Chamboga, are you there? Tim Chamboga is asleep as well. Idris, good to see you, my brother. Can you talk? Am I talking to myself or? Hello. Over you muted people and they couldn't unmute themselves. Well, see about that. Isaiah, go ahead in the meantime as I look at the muting. Maybe. First of all, nze ndi wa mivumba first of all. Nze level yange ya mivumba. N'olwekyo ndowooza nti statement ya president eri serious lwa nsonga ayagala kusanyusa Abachina. Naye Abachina balowooza nti emivumba giremesa engoye zaabwe eza African market. Naye nze tumi ndowooza nti Abachina batandika okugamba Museveni awere emivumba ate babeera beerwanyisa bokka lwa nsonga n'emivumba gye twambala nagyo gyabwe gye baweereza mu European market. Kati babeera beerwanyisizza bokka. Oba baga nti zitula twazitunda dda ate wano tetusobola kuddamu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, nze njala kuba kusayansi w'emivumba nga nze chairman w'emivumba. Ekisookerwako ekitandikirwako bannayuganda tebasobola kwambala lugoye lulamu, tebasobola bbeeyi ya lugoye lulamu. Bannayuganda abasinga tebasobola bbeeyi ya lugoye lulamu lulungi. Okay. Abasajja abali wano mumanyi zino empale za kaki ze batunda ennaku zino $6,000. Ezo empale ozoozaamu emirundi emeka? Kazibe ejjiini ozoozaamu emirundi emeka? Ekyogerera si kaki ezo. Weebale nnyo sina kaki. Bumatiriyo bwe zitategeera. Kati Abachina bapika Museveni awere emivumba. Mu factory zaabwe batukolera engoye zennyini ziri ezaddala ku bbeeyi yaffe. Ekyo bakisobola? Tebajja kukisobola. So nze njagala kukwata mu tteeka ly'okuwera emivumba. Bwaba bakuwera mivumba bawere emivumba gy'abakyala. Egiri wati? Engoye zonna ez'emivumba nga z'abakyala ze baba bawera naye ez'abasajja bazireka. Omanyi lwaki nkyogera? Isn't that being unfair? No, I am always unfair in this call.
I am always unfair. Omanyi lwaki nkyogera Pedi? Engoye empya ez'abasajja za mutindo mubi nnyo bw'ogerageranya n'engoye empya ez'abakyala. Za quality embi nnyo nga bw'okiwulira. Engatto empya ez'abakyala no bw'ozigeraganya n'ez'abasajja kumpi omutindo guyinza okuba nga gweka naye ez'abasajja zikisukka mbi nnyo. So bwe kiba nga kiremye abasajja bagira batuleka tusigale ku mivumba because really bannayuganda tebasobola ngoye ezo. Underwear empya ey'omukyayina eri ku katale erwaza bulwaza. Underwear ennamu egula $40,000. Underwear egula $40,000 ku 5. Natwambala ki ekyo mukulu? Underwear ssebo mwe muzigula underwear. Tambala z'abakyayina ezisiiwa. Kati ey'abakyayina empya ojambala n'ekutulukira munda bwekwokya. Kati okuweera biri ebintu ebikadde kikyamuze ndowooza ebintu ebikadde babikebere. Waliwo ebivundu ebisusse bireme kuyingira, bino ebiramulamu biyingire, babisale n'ebbeeyi babikole ki. Ndowooza akatale kabeeremu byombi bwe ndowooza ku kya Uganda. Sirowooza nti bannayuganda basobola okubeera awatali mivumba. Ziri engoye endala z'abakyayina ze batukolera mu factory zaffe zirwaza bulwaza. Sirowooza nti n'akasuuti President Museveni ke yayambadde ku gundi nga bakuza obufu nga baddamu obufumbo bwabwe ne mukyala we kaabadde ka nayitiiru. Kabadde ka mukiyembe. Sikiwa nalabye nga kali ku mulamwa nnyo okusinga ziri eza gundi kozi oli bamwitangaani bwe baateeka wali ku Coffee Marketing Board agowa. Zadde zaawukana ku zaagowa. Akakasuuti si kaagowa. Bob, Kayihura bamutadde. Bob gyali? Munakyalagaye muno bamumyutinze ze message eziriwa. Kale ani munakyala? Bob okuta kwa Kayihura sikulinaako nnyo comment kubanga mmanyi kwalimu politics mungi. Kale yogera ku bongo waki? Kakati no okwokuta kwa Kayihura nja kwogererako na bano amakomera kuba I may not have time. Okuta kw'abano abasibe abalala waliwo abasibe be basse era ne ŋŋamba kugamba byonna intentions zirimu selfishness. Kugamba Kayihura already yali aserekinga gundi yasonga mu ntebe kyekyasinga omusibisa kubanga yali ayagala okujjako musajja era ndowooza abantu bandigenze ku street nga bajaganya olwa Museveni okuvaako olwo yandivuddeko ate nekuddako era the same naye abalala comment gye nandinja kukola ku magundi ge bantu be basumuludde era abalala nti amakomera gonna ge nasinze okulabako ga mu West, North ne East. Neŋŋamba bane mu Central temulimu prison oba ya Kigo oba ya Wage tewaliyo omuntu yabadde waasi kusonyiwa. Tegamba Ramafa yabadde wa? Ramafa balina gye bamwataakinze eyo bwe lisi y'amakomera weeri gonna naye nanoonyezaako erya wano mu Central nga tekuli nalimu. Neŋŋamba ayinza n'okwesanga nga bamuwa transfer for specifically. I don't know, waliwo ebintu ebikolebwa neŋŋamba neewuunya ndowooza sitegeera bulungi system. So really sina nnyo much comment. Kandeka abateesa abalala bateesa. Munakyala ani mute. Munakyala tasobola. Timu Kyambogo gye muli? Timu Kyambogo basix. Okay, Petson. Yes.
No, right, I'm sorry, I'm muting on him. So anyway. Hello? And I can't unmute you. Peterson, talk about Kaihura's release, but also the 200 prisoners who were released. The prison Eh, says they submitted a list of 1,800. The president only pardoned 200. It is justice for them to, release prisoners who yeah. have their sentences, who have advanced age, who are sick, and so on and so on, to decongest the prisons. Hello? I will start with the prison thing. The prison is a recorrection center. I think that's how they call them in advanced countries. People make mistakes, and every person is prone to make a mistake. In life, there's always that thing where you find that you made a mistake. And when they put you in prison, they expect you to learn and recorrect yourself. So if Ramapha has been in prison for 7 years for corruption, and probably he may not bring back the money, but this has, first of all, has maybe transformed him into a better person. But it has also sent a message to young people, civil servants, that actually a permanent secretary can be in prison for 7 years. So the sentence and all that, whatever happened, that was enough. Hey, 7 years or even 10. So whatever happened to them, that was enough. And I'm happy that the president has pardoned them. And probably that is going to send a very good lesson to other people. Then about Kaihura. His lessons. Sorry? Kazinda learned his lesson also. Kazinda, yes, and probably maybe he's also going to be pardoned, or he's about even to be released, because he was arrested in 2012. He's still young. Now, about Kaihura, we have never discussed. Yeah, I don't think Kaihura had cases. Kaihura, it was just a political thing. There's nothing much that the guy did. I'm told the reason why he was in prison because he was trading some secrets with the neighboring country, and apart, and maybe that was not a very, very big issue. Then the other thing about Kaihura, they had cooked so many funny things. So this guy Kaka of ISO had forged evidence against him. The planting of guns in Mitata's hotel room, the planting of evidence. These guys would come and say that he had killed Kawesi, but otherwise the guy was innocent, and it was just a matter of time for him to be pardoned. Kaihura had become a very powerful guy, and then he had even started having some internal conflicts with these other people who started backstabbing him with a big man. But the man was innocent, and I'm happy that he's out. The government needs such bright people. Remember that time when we discussed Kaihura here, that for a government of Museveni, you need such people who work in the kitchen, in the back cabinet, kitchen cabinet, to make sure that everything moves on well. Thank you. Is he going to be redeployed? He may not, but he may not. But in the MK might need him. Those are the guys. Those are the master planners that will help the guy to take off from the ground. Okay, Isaiah, quickly, Kuchak releasing our prisoners and of course Kaihura. Twagala okwebaza Katonda olw'abasibe abateereddwa era famire z'abo abantu nsanyufu. Mukama yeebazibwe kubanga nabo baasonyiyiddwa. Then ekyokulala, kuba ne waliwo akakiiko akasalawo pardoni eyo ne kalyoka kawa president n'alyoka akola n'alyoka agigaba. Akakiiko ako nako ndowooza kakulu nnyo. Amakomero oba gali mu region ki oba gali mu region ki gabeeramu abantu ab'enjawulo. Bw'otunako eyo lisiti y'amannya agaliko, kuliko lisiti y'amawanga kumpi gonna. So sirowooza nti nno ekintu ky'amawanga okugyawo nga gw'okigoberera
ng'era kyoyagala okulabamu naye twagala kulabamu obusibe nti abantu basonyiddwa ne bava mu makomera naye ogwo osobola okunoonyaamu ekyamawanga n'onoonyaamu n'ekyali gyonna kubanga miitingi ya leero eri ku ekyo naye yanze moderator. Munakyalo microphone yereeganye. Again, we are still muted. I can't unmute. Isaiah, ekyagundi nakirese justice. Abaganda nabalabye ekyambo goba. Kalo uyazze bannaye tusobola tumuwuliriza. Munakyalo. Kati ani tomuwa omusanze oba Munakyalo ayombe obuyombi ate kati okugeza. Netwaka yembi nnyo. Munakyalo tetukuwulira sorry. Sooka ofune network ennungiko. Okay, Bob, kucha West Africa. Kucha Gabon, Bob. West Africa, I think it's the known stories of just example tulaga nti ebintu tebiri sustainable. Even the dictator we have here, ayinza for example kwagala ayinza noteekako mutabani ayinza notuwobaayo emyaka, but eventually you cannot resist change. It can come in any form. So that is all I think. What gundi twamulabye nga alaja n'agamba make noise yade yakawinning out with over 65%, but I don't think there is anyone making noise for him. So that is it. Other leaders, they will play the same script. I don't know what we. So I wish people would learn from such experiences. Other presidents never can see that when it's very democracy. Yeah, over the actual leadership. That is my. For us, we have a better plan. We are ready. Talk about Gabon. Eh? Talk about Gabon, the coup. You have a better plan? It can't happen here. I know we have a better plan in better than Gabon, but me what I can say, the biggest problem with West Africa is the French. Eh? You see that the British left us, and they only control us through things like World Bank, IMF, and some. Okay, they are not actually involved, but the French never left West Africa. They still have a lot of control there, and reason being, the minerals they get from there, the oil, the gold, these resources they get from there. So the French never left. The French actually are active in the politics of West Africa. That's why any leader that does not satisfy them, then he's moved in power. And these things of course have been the problem of West African countries. Remember Ghana, Kwame Nkrumah, the one that is praised to be the father of Pan-Africanism, he was also removed from power through a coup. Then Ghana became stable because of J.J. Rawlings, who also left. Then the Sankara, the coups in Mali, the coups in Burkina Faso, the coups in Niger. Every West African country is having coups because of the French influence. So until France totally hands over to West African countries, or until the West African countries wake up, like what Niger and Burkina Faso were saying, they totally disassociate themselves from France, these things will continue happening, and then probably if that happens, then now they will start having stable countries. Then about Gabon in particular, the thing I was saying, you see, Museveni,
wanted to make his son succeed him. And he had a plan. He started it early. I have to take my son in, because Museveni knows that for you to have power, you need to have a gun. So you have to make sure that he takes his son to military. He creates an army for him, which is exclusively of by the SFC. Now you see, Isaiah was trying to talk about the Bahima and the Banyankore. The SFC is an army of one particular, not Banyankore, but one particular tribe, sub-tribe of Bahima. So he creates that, then he makes sure that that force is strong enough. I'm told they have over 40,000 soldiers, UPDF has 60,000, so they can easily match. They can easily match it. Then and start promoting him, make sure that he moves from this stage to this stage to this stage to this stage. So really, why we were better than those guys somehow. For us, we had a plan, and we're moving according to our plan, our blueprint. So we anticipate that if the coups are to come, we are ready for them. But of course, they can come and remove us, but we are ready, we'll try. We'll not be asking people that you make noise, make noise, make noise. At least something will be done. We'll have a plan. It is part of the planners. The way it's saying we. But you see the plan I'm telling you about. That's the plan I'm telling you about. You have 40,000 soldiers. Now you see the problem that we had here in the first question, who are not just soldiers, but who are soldiers because of their tribe, who probably will fight their heart out because of their identity. So for us, we have a plan. Thank you, Pete. Isaiah, the man had ruled for 15 years. What has changed now? Abadde ekintu akivuga. Naye ng'akivuga bubi. Ng'akivuga bubi. Ng'akivuga bubi, akivugira ku structure za taata we, tazimbye takoze eki, abantu abafuze bubi. He has not reinvented himself, yejje mu kifaananyi kya kitaawe. Abadde akivuga bubi lyale, n'olwekyo kibadde kitosobola kubeera. Ate n'ekirala, ali mu West Africa. Russia ne Europe bali mu kulwana civil war, we bali mu kulwanira and so forth. So West Africa tejja kutereera mpaka ng'omuntu omu awangudde mu Ukraine. Ate okuwangula mu Ukraine kitegeeza kutta Putin ng'omuntu. Okutuusa nga Putin afudde, Ukraine tejja kusigala kyekimu, n'olwekyo ne West Africa tejja kusigala kyekimu. So okuvuga obubi ebintu bannange kikulu nnyo ekyo. Abadde akivuga bubi talina kyamanyi, era omuwulira bamuwadde akazindaala ayogereko eri eggwanga, yagambye make noise, make noise. Bali abasajja abakwata bano abakawamba abali mu ddungu lino erisemberedde Nigeria. Niger. Bano abasajja ba Niger. Pulezidenti wa Niger bwe baawamba bwe bamukwasa akazindaalo, bw'owulira ebigambo bye yayogera n'owulira n'ono bye yayogedde oggwamu amaanyi lyali. Planned kids mbuzi bubuzi mu nsonyi wenza omwana omuna omwavu. Anti ono planned kid yakulira ku baga. Temwana temusajja talinamu oba lwakuba bamugambye kwogera mu luzungu yamanyi Bufalansa. Maybe there was also a language barrier naye olaba ono bazimuwandiikira ne zimulema n'okusoma oba kati alitugamba ki? Ffe tulina pulaani. Naye ffe tulina pulaani. Yakulidde ku baga. Tobulaba bamuterese bakayihula bamunyweze. Topic yaffe mu obudde tunaabiddako kasita buli wiiki wali amaali agava mu West Africa. Basajja bange ab'ekyambogo banyiigidde ddala tebajja kuddamu kwogera mu kkoola eno. Tebajja simanyi. Musooke muliipinge mukomewo bakulu mujja kusobola okwogera. First leave the meeting when you rejoin. Tugende mu social topic. Twayogedde ku celebration za kitaawe wa Isaiah yaweza emyaka 5 mu football weekend ewedde. Ne bakola omukolo omunene ne bambala obusuuti bufiitingi banyuma.
Ogwa chairman Mao. Ekimu ekyavaayo Janet kaklipu ako of course ayogera bingi naye ngera bannayuganda bwe muli mufunayo kaklipu katono ne mukagezesa ne mukatambuza ensi yonna. Kakati kaklipu ako kafuluma ng'agamba abasajja mbawe emirembe temubasumbuwa. Let them be, give them peace, give them freedom, bakole bye baagala temubasumbuwa. Abasajja ne musanyukira ebyo wambyagala nnyo ebintu ebyo. Anyway, abakyala kwe bali wano naye tebasobola kwogera, so bana basobodde banangamba, but for now abasajja njagala muŋŋambe okubawa emirembe kitegeeza ki? Kitegeeza omukyala takuddamu, atuula wali mu kasonda paka womugamba ekyokukola, takwata ku ssimu yo, tawa opinion, like okubawa peace kitegeeza ki? Njagala okumanya abasajja bali kuno obaolyawo n'abakyala nabo banaatubulira kibalowooza ku nsonga eno. So Pedro, let me start with you. Your mic is on. What does it mean for a mother to give you peace? Does she let you watch Man U without interrupting? Christine Agamba. No, letting be, letting be is Janet was saying, I know what you do, but me, I just left you. Now, the communication that Janet was telling the ladies is like, even if you come to understand that your man has other women, even if you come to understand that your man is cheating on you, you leave him, let him be, and have peace. And that communication, she was saying, you see, me, I've been married for 50 years with all those challenges, but I just let the man be. Even when you come and tell me that that your husband is cheating on you, your husband is doing all this and these small things, it's okay. I let my man be. And that's the same principle that our traditional women, the grandmothers, used to the reason why they used to be in marriages for long. You just have to pay full in a marriage. This may be even for a man, but mostly especially for women. You just have to let a man be. When he comes back home, all you have to do is welcome back. Don't ask where are you coming from. Don't ask whom are you with. Let the man be. That's what the lady was trying to communicate. If you want to celebrate 50 years of marriage, let your man be and leave him. I know, I'm just laughing at how you emphasize her. It's like you're No, running that's what the first lady actually was trying to communicate. And if ladies were very sharp to understand, this was a very, very, very good message. Because you will not do anything to a man. If a man has decided to cheat on you, the man is going to cheat. Then you be stressed, then you start doing so you just let the man be and move on. She was at the verge of saying, Mama, the other time when I caught you with thingy, didn't I leave you? So, Peter, Tom, Tom, can you talk? abasajja baba mutinze era ogenda ojja bannyonnyola. Aha. Kale Bob, mwenga musobola kwogera ne mugenda ne Bob. Oza ffe tewatumutinze. Omukyalo okuwa emirembe wama kitegeeza ki? Takola mirembe ki gwe gy'oyagala okuva eri omukyala? Ekisookera ddala nze ng'omusajja I am not her property. You're not her property? Yes. Njagala okudda saa 8 ogw'ekiro, let her let me be.
bwe ŋŋamba nti yes z'emirembe olowooza emirembe ki kale omanyi ekyonoonye amaka ennaku zino be bakazi okulowooza nti basobola okulunda omusajja n'amuteeka ku liisi omusajja ateekwa okumukubira amasimu every after so much time ateekwa okumubuuza ku makya ateekwa okumubuulira bw'ali naye kati ekyo kireese abasajja evolved into a timid man. Ojjukira akafaananyi kewateeka ku gundi I'm the leader ak'empologoma ey'edda n'empologoma ey'akaakati ng'ogezaako okugamba abasajja ab'edda n'abasajja b'akaakati. Kati Janet has the authority, she's an authority mu ekyo bw'agamba nti bw'oba oyagala emirembe, let the man be. In fact, when you let a man be, ofuuka kaddulubaale otandika okumufuga, atandika okwefuga mu maaso go. Kubanga naturally ndowooza tetwagala kufugibwa. Waliwo ebibuuzo bitali comfortable nabyo. Ovaawa, obadde naani, okomawo ssaawa mmeka. Okuggyako abasajja bali ab'omulembe guno ng'ekifaananyi ky'ogamba. Halo? Mpulirayo mpita. Maliriza ssebo. So nze ndowooza nti okubeera omusajja kuba na buyinza. You cannot expect me okuba n'obuyinza mu kukulabirira n'okufaayo eri obulamu bwo n'otompa buyinza kusalawo dirwe nkomawo dirwe sikomawo oba tompadde buyinza. Now Janet is an authority bw'agamba nti bagamba abakazi let the men be. Kituufu ayinza okuba nga yabadde akasuka ejjinja awali bbaawe naye mu kino is an authority. First of all, naturally, oba lwakugwa oba lwaki, a man is not monogamous. Let the man be. Neyanza sebo moderator. Let the man be. Bob like as yeah, nanti sijja kwawo. Genda mu maaso. Yeah, sijja kwawukana nnyo. I mean, for me, freedom, that freedom. Although kyenjagala ate abaami tutegeeremu nti yes, ne bwe tuba tuwasizza abakyala bano, once omuntu bw'owasa, definitely you are no longer alone. Nti ebintu by'okola jjukira buli kyokola kiba kirina impact kyekikola ki kyekiteeka ku mukyala wo oba ku famire yo. So sometimes babeera inquisitive, not because babagala kukugirawa gy'olaga, but nabo babeera ne worries zaabwe nti ebintu bisobola okubeerako eyo ate buli kimu n'okibalekera ne babonaabona. But ideally that freedom is all about a man being able to take decisions as a man. Nga tomufuze kugamba nga omwami Pio bw'agambye nga tomufuze kubanga siri toliwo kuŋŋamba nti turn left turn right do this do that. No, nteeka okuba nga nsobola okukola decision zange. Nze bwe nali mbaga yange akabaawo natandikirawo omukyala omugamba nti omupiira is very important to me. So on Wednesday nina okugenda ndaba yalinga Wednesday ne Tuesday aliwo Champions League nja komawo ku musanvu. Ekintu kinenjirenga ku table, this is so sagala nkomewo ate ombuuza ate ovaawo kuba njagala omanye egyinja okubanga already communicating the. So the worst thing would be kuŋŋamba nti kati tuli bafumbo ebyomupiira byesonyiwe. So that is where now waba crossing the line. But okubuulirako omuntu about your plans nga omuntu gwewawasa, it is the norm. It is good for someone at least natakweraliikirira wa gy'oli. Bw'oba communicating then that's fine. Nakuleka n'obeera than okuva eri nakugamba nti atokikola. So me that is where the freedom comes in. So Janet naye oluusi ayinza okuba alina by'atatubuulira, but through the 50 years ate okuba naye alina embize yagwamu
kuba rumors zalinga nnyo mu media omwo some years, a few years back, simanyi kati bayawudde ekisenge simanyi biki. So kimanyi naye assistant nti abadde bwe kiseera omusajja amuleka n'akola kyaga ate kuba naye balina we beetomezaamuko kino ate mutabani ate kiki ate stories zatambula but in after years n'akoncluding n'agamba omanyi omusajja muleke abe, give them their freedom, let them do what they want, go play your supportive role. Lwakuba nti bannyinaffe mulina okumenya nti omusajja oyinza omuleka n'ayenda naye jjukira nti waliyo n'ebulwadde asobola obuleeta. So these are all things to consider whether you want to make a go or no go decision. So that is it. Dale Bob, Isaiah. Accountability efaanana etya bwe ngamba omukyala olwaliro ngenda kubeera leeti ndi ne ba boys nekomawo nga ku mukaaga aba tampadde freedom yange oba bwe mugamba si kumusaba naye okumutegeezaako nti omanyi ngenda kukola bwenti oba ngenda kulaba omuntu wali ekyo kiba kibi kuba kufugirira oba omusajja alina emirembe gye tagamba tayogera na gy'alaga atambula butambuzi oba tayogera na baali nabo ansona nso njagala otandikira abasajja abedda balina omukisa ogwo ogw'obutayogera ne gye bava ne gye balaga. Balina omukisa ogwo olw'abakazi be balina kakati ndowooza nti ffe ab'omulembe guno naffe tukyali basajja of course naye tuli basajja banjawulo b tulina abakazi banjawulo. Ndowooza nti accountability yeetaagisa. Bw'oba ogenda kukomawo leeti mugambe, bw'oba togenda kudda mugambe, bw'oba yanjawula nti wangi si kumusaba kumugamba kumutegeezaako butegeeza kumugamba naye mu maka agamu omanyi ebintu bino bye twogera bannange twegendereze nnyo okukola generalization kuba waliwo amaka nga newankubadde gwe musajja naye nga si gwe mwami waawo. Ntegerekesaawo. So you might be Mutumba. Wanyisewo. Mbadde ndoza twogera ku basajja. Anti kakati anti twogera ku waliwo enjawulo wakati w'abasajja n'abaami. First lady yabadde ayogera ku baami yabadde tayogera ku basajja. Anti kakati olabika nga ayogera ku musajja male. Anti mwami Tom, first lady yabadde ayogera ku husband yabadde tayogera ku basajja men. Kale genda mu maaso. Kale kati kisoboka okuba ng'oli mu maka ng'oli musajja maani naye nga toli husband. Kakati oluusi abantu bwe bawulira babeera mu zino discussion bayinza okutwala eddagala eritali lyabwe ng'okimanyidde ddala ewuwa omukazi yafuga n'olwekyo gwe olina kusaba gwe tolina kutegeeza. Nkutegedde. Weebale nnyo. Peterson naawe ontegedde? I'm now getting you. Kakati bw'oba ng'ewaka oli mwami nze ndowooza nti mukyala wo ng'omwami ow'obuvunaanyizibwa olina okumutegeeza sijja kudda nja kukomawo leeti that's all. Kati ate first aid kyatuyambyeko okutegeeza abakyala nti omusajja bw'agamba muno sijja kudda nga takugambye wa waagenze ate leka ogenze wa musajja gwe nakula let the man be. Nze bwe nti bwe njagala okutegeera first aid. You are lucky nti akugambye sijja kudda. Let the man be. Ate n'ekyo nakyo Bob nakyo tuleme kukyonoona nnyo tuleme gano she's lucky. N'abasajja nabo tubateekeko obuvunaanyizibwa. Kwegamba akagambo let the man be kaleme kubeera libertarian theory nti gwe bakulese okole buli kyoyagadde kubanga ogwe husband. Ekyo si kituufu.
omwami ekikufuula omwami buvunaanyizibwa so oteeka okuba n'obuvunaanyizibwa okugamba mukyala sigenda kudda olazeewa nja kukubuulira yakiwedde then ebirala ebisigadde byebintu ebinene nga Peterson byasoose okudisikasingira wano omukazi najja nagamba nsanze ebbaawo muloogi naawe n'oguluba n'ogenda muloogi okwate ebbaawo muloogi okukakana kamera zibakutte mwenna gwe omukyala omwami eyayenze n'oli gwayendako naye mwenna mulimu kamera kati just because you fail to let the man be sisobola sijja kubeera n'ogw'omusiru nze gwagenda okulwaza kati yakatandika so moderator ndowooza nti first aid amagezi ge yawadde ga wisdom siga kireva n'olwekyo gajja kwetaagisa abantu abali wise okutegeera era ndowooza ddala nti yawadde amagezi ag'omuntu amaze emyaka 5 mu bufumbo ago ge bayita amagezi kubanga first aid ndowooza mu experience ye yategeera omusajja kyeki nze saagala kugenda ku bbaawe ebya bbaawe sibimanyi naye ndowooza mu general perspective yategeera omusajja kyeki nti omusajja ye muntu ayagala space tumulemerako tokola ki number 2 n'okuholdinga omusajja accountable ebigambo by'okozesa ne tooni gy'okozesa ke kabonero akalaga oba you've let the man be oba you want to be that man you no longer want him to be waliwo omuntu antegeddeawo osobola okuba nga oli mutuufu okumuholdinga accountable naye okozesa bigambo ki ng'omuholdinga accountable omukyala avunaanyizibwa okuvunaana bba naye ekibuuzo ekyebuzibwa bw'oba ovunaana bbaawo omuvunaana otya omuvunaana ng'abasajja abalala oba omuvunaana nga balo ekyo kyekibuuzo ekikulu ate bw'oba omuvunaana ebigambo by'okozesa okozesa ddoboozi ki nabikolwa ki so really moderators endowooza nti okubeera omukazi omufumbo mu generation yaffe eno oteeka okuba ng'oli sophisticated nnyo oteeka okuba ng'olina amagezi g'amaanyi olina maturity y'amaanyi ng'eryawo era kyekimu n'okubeera omusajja omufumbo oteeka okuba ng'olina obugumiikiriza bw'amaanyi olina maturity y'amaanyi and so forth naye ndowooza first lady bannange tumwebaze yatukoze bulungi yatuwadde amagezi ga kika kya waggulu nnyo naye yanze moderator tweyanza nnyo abakyala bali wano mwogereko nga abakyala bajja njagala nabo batuyambeko ku kano balowooza batya oba abasajja tulowooza kutya ku flip side okay first of all waliwo ekigamba bwa nti yes twerabidde abeeno bw'omuwa emirembe gye naawe ojja kufuna ojja kumugamba njagala kubeera minister wa education abukuwe kubanga naye wamuwa emirembe gye so ladies can get what they want if they let the men be naye kinjagadde kitufumitizeko on the flip side should also men let the women be amagezi ga muzeyisa agawulidde mu ttooka eyo ye omukyala amagezi ki ge yaddaawa ku basajja okukuuma okubeera n'abakyala for 50 years naye kuba ebyennaku zina nti byakyuka tuli mu .com era should we also let the women be because abakyala banakikomentingako kale abekyambogo nga bali bo buli kizoke women be naye society ebagamba etya kubanga okubaleetinga ku B kirala naye society yasalawo okuteekawo nakyo kirala kubanga emaani kani wangi abekyamboga abawestana bagenda kwogera bawestana baali basirise timu kyambogo mwagala era mutulese naye
Binzise. Naye ka mbabuulire nti nze sikirizaganya nammwe mwenna ku analysis ya First Lady. First Lady bw'otunuulira intonation ekulaga she was speaking in pain. She was not even encouraging any woman. Naye kubanga she's from the West, abantu bamutuka nti mugezi. Naye omukyala yabadde ayogera in pain. Omanyi bwe yagambye, it's nothing. It's nothing. Let them be. Ng'olaba omumwa, the non-verbal communication. Engeri gye yasise face ekulaga nti she was in pain. Abawestern ab'ekyambogo bazibu nnyo. So muve ku ebyo mbu First Lady yawadde abakyala amagezi nedda yabadde agenda through what they call catharsis. She was purgating feelings. Some painful feelings were escaping through those words that she said. Ssaabasajja mweddeko muve ku ebyo mbu yabawadde abakyala amagezi teri. Kati gwe tuyambira. Emirembe gifaanana gitya ssebo? Okubayamba nsobola okubayamba. Waliwo omukyala eyagambye nti omukazi wo bw'atuusa emyaka 4 wasa omulala. Kubanga a lady at 40 is confident, does not have too much desire for sex, and yet abakyala bali ku platform bono muwulirize. A man marries you for sex. Muveko ebyo mu love. A man marries you for sex. Era buli lw'omuwa omugongo, simanya ekifuba kikuluma, simanya ate neekoonye, oli kumuwa opportunity to think of alternative B. So abakyala buli lwe batuuka ku 40, desire za sex ne zikka, kati baagala kola sente, baagala self-actualization, baagala kumuvinga. The best, which would be against the religious code of my people, is marry another younger one. Let the woman be. Only over 40. Let her be, and let the man now choose another. Naye munabeerawo mbu omukazi bajja bakuba amacupa. Muno omusajja w'ekyambogo lwaki tobeera ng'obumute nze mwana? Peter Wuna kayongerezeeko. Peter Wuna ayongerezaako. Western. Hello? Peter. Mama Janet Kataha Museveni yabadde ayogera n'abasajja, yabadde ayogera na Museveni. Kubanga nze omuyizi wa identity. Muyizi w'emboozi. Na identity. Akati wa identity kati obwakabaka alina kyakagala okukuba keekokoma. Kakaina kyagala okukuba afuuka wa identity. Okubindula kalina kyakagala okubindula kati kafuuse ka identity. Ssebo Musumba lwakuba nyigamu naye ndi muyizi ssebo. Ndi muyizi assaayo omwoyo. Kubanga let the man be, or let the man be. Which man? Or let the man be oli yali alwana mu nsiko. Let the man be otegeeza amaze mu buyinza emyaka 37. Oba ogamba oli gwe mwagwa mu mukwano naye nga mukyali eri eka. Kugamba twetaaga n'okubuuza, let the man be who, oba which man, number 1. Number 2, when? When should I let the man be? And where? Where? Kubanga bannange omusumbano yatugamba tisimanyi n'obeeraawo mbu sijja kulwana nze omukyala oba agenda nedda wane olwanamu. Toyinza kugamba ssebo let the woman be. Abange
Waliwo ssebo b'otamala gagamba ekika kubanga kati mbuuza buli musajja ali wano. Let a woman be owo omule muganda wange. So kyengezaako gamba kino kyetaaga delimitation. Kyetaaga delimitation. Nga delimitation ntegeeza okulocalizing customizing ewo eka mu nnyumba. Ate Isaya atugambye nti eddoboozi eryabadde lyogera lya myaka 5 mu kintu kino. 5 owulidde. So nze bwentyo bwe ndowooza nti mukazi ki musajja ki era wa kubanga maama Kataaha ow'emyaka 4 agayise ayinza okuba nga yandivuddemu statement eyo. Kale nno buli musajja ali wano buli omu mu buufu bwo within your delimitation kyetaaga okukirowoozaako ani wa di. I submit. Thank you, Petero. Isaiah wanise kale. Njagalayo omukyala Isaiah wamaliza. Obudde bugenze naye njagalayo omukyala Isaiah tugambe ne lwaki general teyaze ku mukolo. Peter lwakuba ensonga agitandikidde mu gundi mu bukyayi bwe obutamuva ku mutima. Naye araisinze ekintu ekiri very important. Nti nga bwe nagambye ebintu bibiri bye nakonyeeko olw'okuba twali tulina budde saagala kulwawo ennyo. Ebintu bibiri bye nakonyeeko ekisooka nti okubeera omukazi oteekwa okuba ng'oli sophisticated nnyo. Nga ntegeeza nti oteekwa okuba ng'olina obusobozi obutegeera ekika kya bbaawo. Bw'omala okumutegeera abasajja abamu baakuyamba luyali nga Peter bw'agambye which kind of man abamu baakuyamba so mutegeere. Naye bw'olaba nga ddala yizza kuba waliwo era abakyala balina abaami ddala kati oyo Janet alina omwami. So you let him be. You really let him be. Ebisigadde bannange omuntu ayogera wa myaka 5 mufumbo abamu ku ffe tukyayavula n'olwekyo byalabye abirabye. Moderator Bob olina okumujja mu gurupu emu ataddeyo ekifaananyi kibi nnyo kya bukyayi neyanza moderator. Ebbi bako kyotugamba nga tumaliza. Ebbi okay. Ebbi Eva yabeera avuga bali mufumbira afumba. Nancha I miss Nancha ku topics zino bannange akuba ensi eno. Nancha gy'oli? Nancha ndoza tasobola kwogera. Christine abakyala bali wano mwatusala mwenna. Kale obudde bwaffe bwebwe essaawa ziweze 2 tuddemu ku Monday. Weraba Musule bulungi. Bye bye.